ஹலோ வணக்கம் 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 மை டியர் 12th பசங்களா என்னையா எல்லாரும் தயாரா? ஆர் யூ ஆல் எக்ஸைட்டட்? ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ்? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சின்ன சாப்டரை நம்ம இன்னைக்கு முடிக்க போறோம். ஏன்னா உங்க போர்டு எக்ஸாம் இன்னும் 3 மாசத்துல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸி டாபிக்ஸை முடிச்சிங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ சம் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் அ சென்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன். ஸோ அதனால தான் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் திஸ் சாப்டர். நாளைக்கு we will see coordination compounds. Sunday we will do ray optics, and Monday we will do chemical kinetics. Tuesday again we will do one more physics chapter, EMI. Okay va? So அடுத்த 4 நாள்ல நான் 4 சாப்டர் முடிக்க போறேன். ஸோ நீங்க தான் உங்க சப்போர்ட்டை காமிக்கணும். நீங்க தான் ரெகுலரா செஷன்ஸ்க்கு வந்து you should try to get the most out of this channel. சரியா? எல்லாரும் வருவீங்களா? ஸோ அடுத்த 4 நாள் I have planned 4 chapters for you. அந்த 4 சாப்டருமே நான் முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். கண்டிப்பா நான் மற்ற சாப்டர்ஸும் முடிப்பேன். சைலேஷ் பொறுமையா நம்ம ஒன்னொன்னா முடிக்கலாம். சைலேஷ், I will definitely help you with haloalkanes, haloarenes, alcohols, phenols, ethers எல்லாமே we will do in the next 1-2 months. சரியா? ஸோ அதனால தான் I have made a super plan. நாளைக்கு உங்க எல்லாருக்காக தீபாவளி லீவ்ஸ்னால நான் 4 நாள் I am going to take 4 important chapters for 12th standard board exam. அதே மாதிரி இன்னைக்கு கிளாஸ் கூட நான் கம்ப்ளீட்டா போர்டு எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நடத்த போறேன். ஓகேவா? இன்னைக்கு கிளாஸ் கூட நான் கம்ப்ளீட்டா போர்டு எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நடத்த போறேன். நான் சும்மா எல்லாம் வளன்னு இழுத்து பேச போறது இல்ல. I will only tackle what is important for your board exam. நீ உன் எக்ஸாம் முன்னாடி இந்த லெக்சரை பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல you will get full marks. I can assure you of that. சரியா? வெரி குட். ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, சார் எப்போ சார் ரே ஆப்டிக்ஸ் நடத்துவீங்க? ரே ஆப்டிக்ஸ் ஐ வில் டீச் சண்டே. ஸோ 12th செஷன் பிளான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீபாவளி லீவுக்கு நாளைக்கு கெமிஸ்ட்ரியில கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? நாளைக்கு கெமிஸ்ட்ரியில கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். சண்டே ஐ வில் டீச் ரே ஆப்டிக்ஸ். மண்டே கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ். Tuesday I will teach EMI, electromagnetic induction. சரியா? ஸோ இதான் பிளான் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 4 days. ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறேன். ஸோ அதனால கண்டிப்பா இந்த மாசத்துக்குள்ள ஒரு நல்ல போர்ஷன் நம்ம முடிச்சிடலாம். எனக்கு தேவை உங்களோட சப்போர்ட், உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன். ஏன்னா இந்த எஃபர்ட் நான் எடுக்கிறதே உங்களுக்காக தான். I will take sessions continually for the next 4 days, but I want your support and your involvement. எல்லாரும் பண்ணுவீங்களா? சார் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் நடத்துவீங்களா? பூஜா, கண்டிப்பா பூஜா. வேவ் ஆப்டிக்ஸ் தொடர்ந்து நடத்துவேன். அடுத்த வாரம் டியூஸ்டேக்கு அப்புறம் ஐ வில் கண்டினியூ வேவ் ஆப்டிக்ஸ். அப்புறம் நிறைய பேர் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ், ஹாலோ அரீன்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. அதெல்லாம் ஐ வில் டீச் யூ, டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ இந்த செஷன் எவ்வளவு நேரம் சார் போகும்? ஸோ இந்த செஷன் மினிமம் 1.5 hours, மேக்ஸிமம் 2 hours. சரியா? நான் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன், இந்த கிளாஸ் வந்து 1.5 மணி நேரத்திலிருந்து 2 மணி நேரம் போக வாய்ப்பு இருக்கு, டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு குவிக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங். சரியா? ஸோ பசங்களா, இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இட்ஸ் கோனா பி அ மேரத்தான். ஸோ என்னால் அவ்வளோவா கத்த முடியாது. ஏன்னா நாளைக்கு அதுக்கு அடுத்த 2 நாள் நிறைய மேரத்தான் செஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ கேனாட் ஷவுட் டூ மச். ஸோ நான் ஷவுட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஷிமோன் சார் பாடுறா, டே 12th மட்டும் டல்லா எடுக்கிறாரு, மற்ற கிளாஸ்லாம் ஜாலியா எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லாதீங்கடா டே. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு தான் நான் டீச் பண்றேன். என்னால் ரொம்ப கத்த முடியாது. ஸோ அதனால ஐ டேக் அ மிடில் பாத். ஓகே, கிரேட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளோட கெத்து பேட்ச். கெத்துனா நம்மளோட 12th ஸ்டாண்டர்ட் பேட்ச். இந்த சேனல்ல 12th பசங்க எல்லாருக்குமே பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கெத்து. ஏன்னா நீங்க உண்மையாலே கெத்து பண்ண போறீங்க உங்களோட போர்டு எக்ஸாம்ல. ஸோ இன்னைக்கு நான் சூஸ் பண்ண சாப்டர் வந்து EM வேவ்ஸ், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். ஏன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கிற ஒரு சாப்டர். ஓகேவா? ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கிற ஒரு சாப்டர் பிசிக்ஸ்ல. ஓகே, அண்ட் இன்னைக்கு நான் இந்த ஃபுல் சாப்டரை முடிச்சிடுவேன். ஏன்னா இந்த சாப்டர் ரொம்ப பெருசுலாம் கிடையாது. இந்த சாப்டர் நம்ம ஈஸியா ஒரு 1.5-2 hours முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களோட மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களையும் கூப்பிட்டு வாங்க நம்மளோட செஷன்ஸ்க்கு. ஏன்னா 12th பசங்க நிறைய பேர் நம்ம சேனல்ல ஆக்டிவா இல்ல. ஸோ நீங்க தான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லி, டேய் செஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சாச்சுடா, எல்லாரும் வாங்க, இனிமேல் நம்ம போர்டு எக்ஸாமுக்கு தெரிக்க விட போறோம் வேற லெவல் செஷன்ஸோட. ஓகேவா?
So let's get started, my dear boys and girls. If you are new to the channel, make sure you subscribe and already subscribe பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த செஷன் வேற லெவலா இருக்க போகுதுன்னு. So மறக்காம அந்த லைக் பட்டனை வச்சிருங்க. Now we'll begin. So first of all, இதான் உன்னோட சிபிஎஸ்சியோட சிலபஸ். எப்பவுமே போர்டு எக்ஸாம் டார்கெட் பண்ணி படிக்கிறப்போ கண்டிப்பா நீ உன்னோட சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்க்கு ஸ்டிக் பண்ணினா you will do really well. ஓகேவா? அண்ட் ஸ்ருதிகா, எஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கு இன்னைக்கு நான் நடத்த போறதுல. ஸோ கண்டிப்பா we will do some numericals also. Please do stay till the end. ஓகேவா? கிரேட். ஸோ இஎம் வேவ்ஸ்ல என்ன சார் இருக்கு, என்ன சார் சிலபஸ்ல இருக்கு? இதுதான் உங்களோட அஃபிஷியல் சிலபஸ், சிபிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ண டாக்குமெண்ட் ஃபார் 2023-24. உங்களோட அகாடமிக் இயர் நீங்க எல்லாம் போர்டு எக்ஸாம் எழுத போறீங்களா, உங்களுக்கு அஃபிஷியலா சிபிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ண சிலபஸ் இதான். ஸோ முதலாவது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது, இந்த சாப்டர்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்னா என்ன. ஸோ அது கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி வர வாய்ப்பு இருக்கு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்னா என்ன அண்ட் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ, அதை எப்படி டிரைவ் பண்றது, யார் அதை கொண்டு வந்தா, அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்னா என்ன, வாட் ஆர் இஎம் வேவ்ஸ், வாட் ஆர் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், வாட் இஸ் தேர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் நேச்சர், குவாலிட்டேட்டிவ் ஐடியா. அதாவது இங்க நியூமெரிக்கல்ஸ் வராது. ஸோ இந்த பார்ட்ல இருந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் வராது. குவாலிட்டேட்டிவ்னா அவங்கள பத்தி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஆனா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ்னா குவான்டிடேட்டிவ், ஆனா இங்க அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், குவாலிட்டேட்டிவ். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்னா யூ ஷுட் ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஷுட் நோ வாட் தே ஆர். ஓகேவா? அண்ட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி பசங்களா. இதான் உங்களோட எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்ல. ஸோ அதான் நம்ம ரொம்ப ஜாலியா படிக்க போறோம். ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்னா யூ ஹாவ் யோர் ரேடியோ வேவ்ஸ், மைக்ரோவேவ்ஸ், இன்ஃப்ராரெட், விசிபிள் லைட், யூ ஹாவ் யூவி ரேஸ், எக்ஸ் ரேஸ், காமா ரேஸ். ஸோ இந்த 7 ரேஸுமே நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச், வாட் இஸ் த வேவ் லெங்த் ரேஞ்ச், வாட் ஆர் த யூசஸ், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இதான் இந்த சாப்டர். அவ்வளவுதான். என்ன சார் சொல்றீங்க, அவ்வளவுதான் நான் சாப்டரே இவ்வளவுதான் பசங்களா. திஸ் இஸ் யோர் என்டையர் சாப்டர் ஃபார் டுடே. ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்னா சால்வ் பண்ணலாம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். லெட்ஸ் கெட் இன்டு இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஆம்பியர்ஸ் லா என்னதுப்பா, யாரெல்லாம் சொல்ல முடியும்? வாட் இஸ் ஆம்பியர்ஸ் லா? கேன் எனிபடி ஸ்டேட் தட்? எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஆம்பியர்ஸ் லா என்னது? ஸோ ஆம்பியர்ஸ் லா கண்டிப்பா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ யூ ஹாவ் a whole unit, எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் இருக்கு, அப்புறம் மேக்னெட்டிசம், மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட், இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பியர்ஸ் லா? கேன் எனிபடி ஸ்டேட் தட்? ஞாபகம் இருக்காடா? டே யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? B dot dl integral is equal to mu naught I, where I is your current enclosed. Very good. சூப்பரா. So இதான் க்ளோஸ் லூப் சொல்லுவாங்க. I hope all of you are clear. Did everybody understand this? இதான் நம்ம ஆம்பியர்ஸ் லா. ஸோ ஆம்பியர்ஸ் லால ஒரு தப்பு இருக்குன்னு யாரு கண்டுபிடிச்சா? நம்ம மேக்ஸ்வெல். ஸோ மேக்ஸ்வெல் அந்த காலத்துல he is a genius scientist. ஓகேவா? மேக்ஸ்வெல் வேற லெவல் பசங்களா. அவர் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்சேன். இந்த காலத்துல நீனும் நானும் போன்ல பேச முடியுது, இன்டர்நெட்ல நீ என்னால பார்க்க முடியுது அப்படின்னு நம்ம நல்லா வாழ்றோம்னா இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் மேக்ஸ்வெல்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ மேக்ஸ்வெல் வேற லெவல் சயின்டிஸ்ட். He has contributed a lot. ஓகேவா? He has contributed a lot to the growth of electromagnetism. சரியா? ஸோ ஆம்பியர்ஸ் லா இதான் பசங்களா. ஸோ இதுல ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கு. அந்த சிக்கல் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ்வெல் அதுக்கு என்ன கரெக்ஷன் கொடுத்தாருன்றத பார்ப்போம். ஓகேவா? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? ஒண்ணுனா பார்ப்போமா? ரொம்ப அவசரப்பட வேணாம். நான் ரொம்ப ஈஸியா உங்க புக்ல நீங்க படிக்கிறதோட இது ஈஸியா இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி தான் சொல்லி தர போறேன். சரியா? ஸோ இதான் ஆம்பியர்ஸ் லா. இதான் நீங்க ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஆனா இப்போ இன்னைக்கு நான் உங்க எல்லாத்தையும் இந்த ஆம்பியர்ஸ் லால ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு, ஒரு சின்ன அடிஷன் இல்ல. அது என்ன அடிஷன், அது யாரு கண்டுபிடிச்சா, அது யார் ஆட் பண்ணா, அதோட டிரைவேஷன் என்ன அப்படின்றத I'm going to teach you. Are you ready? Shall we all get started? Yes. என்னையா எனர்ஜி எங்க சாட்ல?
சாட்ல ஒரு AD ஸ்கொயர் ஒரு ஃபயரை போடு, அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். ஓகே, சோ இப்போ நம்ம முன்னாடி போய் பார்க்க போறது மேக்ஸ்வெலோட கரெக்ஷன். சோ மேக்ஸ்வெல் என்ன பண்ணாருன்னா, சோ ஒரு கெபாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிற கேஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஓகேவா? சோ யூ ஆல் நோ சார்ஜிங் ஆஃப் அ கெபாசிட்டர். நீங்க எல்லாம் அதை படிச்சிருப்பீங்கல்ல உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல. கெபாசிட்டன்ஸ் அதெல்லாம் படிக்கிறப்போ you would have studied charging of a capacitor. So charging of a capacitor அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த கேஸ்ல Maxwell wanted to find out the magnetic field outside, right outside your capacitor. சரியா? So என்ன பண்றாரு, இதான் நம்மளோட சர்க்யூட், இதான் நம்ம கெபாசிட்டர். கெபாசிட்டருக்கு வெளியே ஒரு பாயிண்ட் P ல he wanted to find out, ஒரு பாயிண்ட் P ல he wanted to find out your magnetic field. சரியா? So point P வந்து it is on the top. Okay, so let's call this point O. So இதான் நம்ம சர்க்யூட், இதான் நம்ம கரண்ட் வந்து I of t. let's say it's a time varying current. ஓகேவா? so I of t னா time varying current வந்துட்டு இருக்கு. இதான் கெபாசிட்டர். this is your setup for charging of capacitor. this is your setup for charging of capacitor. இப்போ இந்த பாயிண்ட் P ல எனக்கு I want to find out what is the magnetic field. so இந்த பாயிண்ட் P வந்து it is at a distance of r from the wire. it is at a distance of r from the wire. இப்போ பசங்களா இந்த current carrying conductorஆல the magnetic field shape would be concentric circles. ஞாபகம் இருக்கா? 10th ல படிச்சீங்களா? எல்லாரும் 10th standardல படிச்சிருப்பீங்கல. because of a current carrying wire the magnetic fields will be concentric circles in shape. that everybody knows. I teach for 10th standard students. you can use right hand thumb rule. so right hand rule யூஸ் பண்ணா current வந்து எப்படி போகுது, ரைட் சைடுல போகுது. so ரைட் சைடுல போனா your magnetic field will be concentric circles. புரியுதா? are you all clear? current in which direction sir? பவன் கண்ணை தந்து பாரு பவன், இங்கதான் கொட்டத்துல போட்டிருக்கேன்ல, இது என்ன டைரக்ஷன் பவன் தெரியலையா? so இது வந்து ரைட் சைடு போகுது பவன். ஓகேவா? so current if it goes like this your magnetic field will be concentric circles. are you all clear? everybody happy with this? superb. so இப்போ I want to use Ampere's law. so Ampere's law யூஸ் பண்ணா B dot dl is equal to mu naught I enclosed. so இந்த ஷேப் தான் நம்மளோட ஆம்பியர் லூப். இந்த ஷேப் தான் நம்மளோட ஆம்பியர் லூப். so I am taking a loop like this to execute my Ampere's law. ஓகேவா? so the current enclosed is the current passing through this. so current passing through this எவ்வளோ? it is IT. so I of t. so அதான் current passing through. so right side சூப்பரா செட் ஆயிடுச்சு. left side எப்படி சார் பண்றது? left side எப்படின்னா I have to evaluate B dot dl throughout this loop. இந்த B dot dl இந்த loop full-ஆ நான் execute பண்ணணும். so பசங்களா your B and dl will be in the same direction. do you all agree? ஏன்னா BU it is concentric circle, dl is a small element in that loop. a small element in that loop will be in the same direction as your magnetic field. so B and dl will be in the same direction. so I can just write BDL. okay va? அப்புறம் and we all know the distance from the wire is same. இந்த சர்க்கிள்ல இந்த ஆம்பியரின் லூப்ல எல்லா பாயிண்ட்டுமே it is at a distance of r. so if every point is at a distance of r then the magnetic field is same throughout every point on the loop. so magnetic field is a constant, so I can take it outside. so now dl I have. so integral dl across this Amperean loop. so சின்ன length எல்லாம் சேர்த்து போட்டா இந்த லூப்ல எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I will get the circumference of the loop. so that will be B into 2 pi r is equal to mu naught into IT. so இதான் Maxwell's finding. so இந்த கேஸுக்கு இதான் Maxwell's finding. சூப்பரா எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்காது. புரியுதா? டெக்ஸ்ட் புக்ல டைரக்டா இதை கொடுத்துருப்பான், நீனும் டைரக்டா இதை மக்கடிச்சிட்டு இருப்ப. இப்போ இது எதுக்கு வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சா? did you all like it? because பசங்களா you need to question எதுக்கு வருது, ஏன் வருதுன்னு கேட்டு படிடா. so B dot dl இருக்குல்ல,
So இது வந்து ரெண்டு வெக்டர்ஸ் டாட் ப்ராடக்ட் வந்து ரெண்டு வெக்டர்ஸ் இருக்கு ஆனா இது ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன் ஏனா ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் படி நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கமிங் அவுட்வர்ட் நம்மளோட டிஎல்லும் இட் இஸ் கமிங் அவுட்வர்ட் ஏனா டிஎல்னா ஒரு சின்ன லெங்த் ஆன் தட் ஆம்பியரின் லூப் in the first caseல I am considering this circle this loop அதே டைரக்ஷன் தான் உன்னோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் அதனால தான் B dot dl vector will become BDL இப்போ B ஏன் வெளியே வந்துச்சு சார் B ஏன் சார் வெளியே எடுத்துட்டு போனீங்க ஏன்னா B is a constant why is B a constant because இந்த ஆம்பியரின் லூப்னா என்னது அந்த சர்க்கிள் இருக்குல்ல அதுல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயுமே உன்னோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஏன் ஏன்னா the distance of that point from the wire is same r distance of any point on that Amperian loop from the wire is going to be r that's why your magnetic field is going to be same the value magnitude so I can take it outside now I have to do cyclic integral of dl so what is dl closed integral okay va so closed integral of dl is what is going to be 2 pi r ஏனா dl na சின்ன length நான் full loop க்கு integrate பண்ணா I will get the full length of the loop na it is your circumference is 2 pi r that's what I did okay va எல்லாரும் ஹாப்பியா சோ இப்ப மேக்ஸ்வெல் என்ன சொன்னாரு சூப்பர்ப்பா இது கரெக்ட் தான் இதுல எந்த தப்பும் இல்ல ஆனா நான் இப்படிதான் ஆம்பியர் லூப் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நான் இப்படிதான் ஆம்பியரின் லூப் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நான் ஆம்பியர் சர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி கூட எடுக்கலாம் I can take it like a tiffin box so loop மட்டும் is the opening surface but I can take like this also I can take a shape like this also there is nothing wrong in that so அப்போ என்ன ஆச்சுனா கரண்ட் உள்ள போறது IT ஆனா வெளிய வரலல கரண்ட் உள்ள போறது IT ஆனா வெளிய வரலல so B dot dl integral will become what will become muttai ஏன் முட்டை ஏனா current is not flowing through it current is just entering it's not leaving right so mu naught I in that Ampere's law should be the current passing through the loop ஆனா இங்க அந்த மாதிரி எதுவும் passing through இல்லையே பின்னாடி எதுவும் வரலையே சோ அதனால ரைட் சைடு 0 ஆயிரும் அங்கேயும் நம்ம p ல தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேயும் நம்ம p ல தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா அங்க வந்து magnetic field was mu naught IT by 2 pi r ஆனா இங்க magnetic field வந்து it's coming 0 how is it possible that means something is wrong there is a contradiction so this is important பசங்களா ஏனா இது கேட்பாங்க displacement current உன் சிலபஸ்ல இருக்கு உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ உனக்கு displacement current உன் சிலபஸ்ல இருக்கு you need to be prepared to answer it okay va are you all clear because Sailesh is the capacitor Sailesh capacitors la between the plates of the capacitor you will have electric field you will not have current flowing through you will have electric field because this is charging of capacitor அப்ப capacitance chapter உங்களுக்கு தெரியாதா capacitance chapter also then you need to revise இது ஒரு capacitor கூட உனக்கு தெரியலனா நீ நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கு நண்பா ஓகேவா so this is a capacitor boys and girls so obviously capacitor குள்ள current போவாதடா டேய் அது வந்து you will have charge on the plates of the capacitor got it are you all clear so அப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னா இங்க ஏதோ தப்பு நடக்குது இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வராது சோ அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு there is some correction which is needed என்ன கரெக்ஷன் அதுதான் நம்மளோட டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கரண்ட் ஓகேவா அதுதான் நம்மளோட டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கரண்ட் சோ அவர் மேக்ஸ்வெல் என்ன சொல்றாருன்னா சரி கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆல அப்போ என்ன இருக்கு இந்த சர்ஃபேஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டினா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு can you all see that yes because between the plates of the capacitor positive plate positive இருக்கா so between the positive and the negative plate you have electric field illa pasangla you will have electric field I hope all of you are able to understand that so you will have electric field in this direction from the positive to the negative isn't that right so appo இந்த ampere in loop நான் எடுத்துர்க்கேன்ல
so adula electric field is passing through, so maybe adanaala edho prachana varudunu your Maxwell started to think about it. அப்போதான் அவர் யோசித்தாரு, சரிடா கரண்ட் தான் இல்ல ஆனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, so maybe அதனால ஏதோ நடக்குது அப்படின்னு he started to think about it. அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாரு, he started to derive. so இப்போ flux because of electric field எவ்வளோ, fluxனாலே your electric field into area, கரெக்டா? so electric field எவ்வளோ between the plates of capacitor, sigma by epsilon naught. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? electric field between the plates of your capacitor will be sigma by epsilon naught. sigma என்னது charge density இல்லையா? so sigma by epsilon naught is your electric field between the capacitor into A. so sigma என்னது, sigma வந்து charge density which is Q by A. so sigma க்கு பதிலா I will put Q by A and கீழ epsilon naught இருக்கு into A இருக்கு, so A cancel ஆயிரும், அதான் your flux because of the electric field. okay va? so flux because of electric field is this Q by epsilon naught. now I'll differentiate it with respect to time. Because your current is varying with respect to time. So I'll differentiate your flux with respect to time. what will you get? You will get dq by dt and you'll have by epsilon naught, because epsilon naught is a constant. so d phi e by dt is dq by dt, epsilon naught will be there in the denominator. now what is this? dq by dt we all know is nothing but current. dq by dt is nothing but current, right? so this current is called as your displacement current. so displacement current will be equal to what? Displacement current will be equal to epsilon naught d phi e by dt. so இதுதான் உன்னோட displacement current ஓட value. வேற லெவலா? did you all love it? was it amazing? சந்தோஷமா பசங்களா? so இத மறக்காதீங்கடா டேய். please don't ever forget this. this is very very important. அவ்வளவுதான், இது தெரிஞ்சா போதும். so உன்னோட ஆம்பியர்ஸ் லால ஒரு கரெக்ஷன் உண்டு. என்ன கரெக்ஷன்? உன்னோட IC மட்டும் இல்லாம உன்னோட கண்டக்ஷன் கரண்ட், இதுக்கு பேர் தான் கண்டக்ஷன் கரண்ட். so கண்டக்ஷன் கரண்ட் மட்டும் இல்லாம you will also have a displacement current. okay va? are you all clear? so Ariyashini, what is the doubt? diagram is not clear sir. so Ariyashini, நான் போன ஸ்லைட்ல டிரைவ் பண்றப்போ I just took a circle as my ampere loop. ஆனா இப்போ I am taking a different shaped structure like a tiffin box. so tiffin box ஓட மூடி தான் நம்மளோட அந்த போன ஸ்லைட்ல நான் கொடுத்த ஷேப். ஓகேவா? and your base will be passing through your capacitor plate இல்லையா? so இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் இருந்துச்சுன்னா இந்த கேஸ்ல நம்ம ஆம்பியர்ஸ் லா அப்ளை பண்ணா சரியா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, ரைட் சைடு 0ன்னு வரும். so அந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சதே மேக்ஸ்வெல் தான். so அவர் தான் கரெக்ஷன் கொடுக்கிறாரு. புரியுதா? are you all clear? so displacement currentனா சேஞ்சிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால ஒரு கரண்ட்டும் உருவாகும் அப்படின்னு நம்ம மேக்ஸ்வெல் சொல்றாரு. and that is what gave birth to electromagnetism. ஏன்னா பசங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கரண்ட் கேரிங் வயர்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, கரெக்டா? ஒரு கரண்ட் கேரிங் வயர்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. அது நீங்க எல்லாம் படிச்சிட்டீங்க. எங்க? மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், லென்ஸ் லா அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, அப்புறம் பயோட் சவாட் லா அதெல்லாம் படிச்சீங்கல்ல. so ஒரு கரண்ட் கேரிங் வயரால உனக்கு வந்து you have a magnetic field, அது வந்து you already know. அப்புறம் changing magnetic field will give rise to your EMF, electric current. so magnetic field மாறினா உனக்கு வந்து changing electric current, changing magnetic field will lead to current, changing magnetic field will lead to EMF. அதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. எது? EMI சாப்டர்ல. ஆனா இப்போ நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய இஷ்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, changing magnetic field வந்து will it give rise to changing electric field? அந்த கேள்வி யாரும் அட்ரஸ் பண்ணல. so அந்த கேள்வி அட்ரஸ் பண்றதுக்கு தான் Maxwell was working. so changing electric field, can it create changing magnetic field? ஏன்னா அது வந்து nobody touched upon. okay, so அந்த கேள்வி அட்ரஸ் பண்றதுக்கு தான் your displacement current was very 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 much needed.
Okay, changing magnetic field creates a changing electric field. Can a changing electric field create a changing magnetic field? அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேள்வி that nobody had answered. ஓகேவா? சோ அதான் இப்ப நம்ம பார்க்கறோம். சோ இப்போ இங்க பாத்தீனா கெபாசிட்டருக்குள்ள we have electric field which is varying. சோ இந்த varying electric fieldனால உனக்கு magnetic field உருவாக வாய்ப்பு இருக்கா? அதான் நம்ம பார்க்கறோம். And we see that it happens. அதான் Maxwell prove பண்றாரு. இந்த displacement currentனால what we have proved is ஒரு மாறிட்டு இருக்க electric fieldனால உனக்கு magnetic field உருவாகலாம். அந்த கேள்வியை we have concluded, we have derived. So that is the best part about this. Are you all clear? Everybody happy? Very good. So steady current மட்டும் ஒரே சோர்ஸா இருந்தா இல்ல ஹர்ஷித் steady current இருந்துச்சுனா உனக்கு இது வராது. ஏனா displacement current வரதே when you have a changing electric field தான். இங்க பாரு d∅e/dt. So your flux because of electric field should change. Only then you will have displacement current. So steady current இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல உனக்கு இந்த டேர்மே வராது. அதனால தான் இந்த சாப்டர் வர வரைக்கும் இந்த டேர்ம் நீ கேள்விப்பட்டதே இல்ல. ஏனா இது வரைக்கும் நீ சால்வ் பண்ணது எல்லாமே steady current இல்ல தான். steady current உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நீ சால்வ் பண்ணிருப்ப. அதனால தான் இது வரைக்கும் நீ ஆம்பியர் லா வந்து டைரக்டா யூஸ் பண்ணிருப்ப எந்த கரெக்ஷனும் இல்லாம. புரியுதா? Did you all like it? That's a good question, Arshit. Very good. So are you all clear? Everybody happy? So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா பசங்களா? So displacement current ஓட வேல்யூ வந்து epsilon naught d∅e/dt. That is very very crucial. You cannot go wrong in that பசங்களா. ஏனா இதான் first topic உங்களோட EM wavesல. ஓகேவா? Any more doubts? Any questions if you have, please let me know. So இது the electric field inside is sigma by epsilon naught. இதெல்லாம் நீங்க capacitance chapterல படிச்சிருக்கணும். capacitance chapterல இது வரும். sigma என்னது? sigma na charge density q by a. So q is your charge, a is the area of the plate. So q by a தான் நம்ம charge density. So a cancel ஆச்சுனா q by epsilon naught. So now I am finding out the rate of change of flux. So d∅e/dt. So I am differentiating with respect to time. So when I do that, I will get this. Because buddy with foodie is asking, why differentiate? Because I want to bring d∅e/dt, the rate of change of flux. Appada I'll get the current value. We are trying to find out what is displacement current. What is the correction for Ampere's law? Adha nama kandupidichittu irukom. So only if I differentiate, I will get the relation between the current and the flux change. Purida? Are you all clear? Everybody happy? Super pasangla. Displacement current into epsilon naught frank. Epsilon naught marakada. Displacement current into epsilon naught. Adha marakadinga, please. That is your rate of change of flux. Frank, what you are saying is your current is equal to rate of change of charge. Frank, அதானே 10th standardல படிச்சோம். என்னையா சொல்றீங்க? 10th standardல படிச்சது என்னது Frank? Current is rate of flow of charge. That's what I wrote, dq/dt. dq/dt is your rate of flow of charge. That's your current. Okay, wow. So that will be equal to epsilon naught into your rate of change of flux. Okay. Are you all clear? Munadi polama. Everybody happy with this, my dear boys and girls? Shall we proceed? So ipo nama adutha topic polama. Please let me know, my dear boys and girls. Quick. கடகடன்னு சொல்லுங்களா. அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். Sir, we are corona batch, sir. I know. உங்க டவுட் இருந்தா கேளுங்கடா. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ். Some of you are asking very simple questions. ஓகேவா? Please make sure you study your basics. NCERT ஆவது ஒழுங்கா படிங்கடா. ஓகேவா? So some of you are not thorough with your first chapters. அதாவது electrostatics, capacitance. ஏன்னா எல்லாமே இன்வால்வ்டா, எல்லாமே இன்டர்கனெக்டட். இப்போ எவ்வளவு பேருக்கு ஆம்பியர்ஸ் சர்க்யூட்டல் லா தெரியும்னே எனக்கு I don't know. Do you all know the 4 laws which are very important? Do you all remember that? Gauss law for your electricity, Gauss law for your magnetism, Gauss law
I hope all of you remember that. Then you have your Ampere's law, and Ampere's law with correction. Do you all remember? So please note it down, pasangla. Don't forget that. All of it is very crucial. All of it is very crucial. Okay, va? Konjam la illa. You should remember it, my dear boys and girls. Okay, va? So E dot dA, your Gauss law. Okay, va? So E dot dA enna pa varum? Your E dot dA integral will give you what? Anybody? Q by epsilon naught. Very good. Okay. Where in next one? B dot dA evlo varum? B dot dA evlo varum? That will be 0. Okay, va? So idella na unoda Gauss law. Idella na unoda Gauss law. Ipo Ampere's law படிச்சோம்ல. Ampere's law is B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. அதுதான் நம்மளோட conduction current plus displacement current. So I enclosed is usually your conduction current. Okay. And ID is your displacement current. And what is ID? Displacement current is nothing but epsilon naught d phi E by dt. Don't forget that. Okay, va? Are you all clear? Everybody happy? So, ipo nama munadi polama? Ellarum clear ah pasangla? I hope you're all able to follow. So now, if you're all happy, then we shall move forward to the next one. இது வரைக்கும் clear-ஆ? clear-னா chatல ஒரு AD square, ஒரு fire போடுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். I think நான் first chapterல இருந்து நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன். I think I have to teach you from the first chapter because many of you don't know basics of electrostatics, basics of capacitance, charging of capacitor. அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான்டா இதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும். I thought நீங்க உங்க ஸ்கூல் எக்ஸாமுக்கு கொஞ்சம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு. நீங்க எல்லாம் வேற லெவல்ல நிக்கிறீங்க. ஓகே, சோ டோன்ட் வரி பசங்களா. 3 மாசம் நம்ம படிச்சு தெரிக்க விடலாம். 3 மாசத்துல we will be able to cover all of this and we will be able to crack our board exam, our NEET, our JEE. Okay va? So now let's move forward. இப்போ நம்ம சாப்டர் குள்ள போலாம். What are electromagnetic waves? So இப்போ நான் இதான் சொல்லி தர போறேன். ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா உங்க எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி. ஓகே, சோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்னா என்ன? சோ பசங்களா, அந்த காலத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் தனித்தனியா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த காலத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரு தனி பிரான்ச் அண்ட் நம்மளோட மேக்னட்டிசம் வந்து ஒரு தனி பிரான்ச். ஸோ ஆனா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியும் மேக்னட்டிசமும் ஒன்னா சேர்த்தது வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரடே, நம்மளோட மேக்ஸ்வெல், இவங்களாம் தான் they did a lot of work on finding the intersection of electricity and magnetism. So அந்த பிரான்ச்சுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது electromagnetic waves. That is the waves which propagate in space because of oscillating electric and magnetic field. Electromagnetic waves na enadhu? The waves which propagate in space because of oscillating electric and magnetic field are known as electromagnetic waves. So இத பத்தி நம்ம டீடைல்டா ஒன்னொன்னா bit by bit we will study. Okay, so let's get started. முதலாவது நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க, if electric field is there, it is because of a source. It might be a charge, it might be a group of charges. You might have electric field because of that. அதே மாதிரி magnetic field இருந்தா it might be because of a bar magnet, it might be because of a current carrying wire. So எந்த field create ஆனோமே you need a source. எந்த field create ஆனாலும் you need a source for it. இல்லையா? So இப்பதான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், நம்மளோட electromagnetic wave வந்து it is because of oscillating electric field and oscillating magnetic field. ரெண்டுமே இருக்கணும். நம்மளோட electromagnetic wavesல you should have oscillating electric field and oscillating magnetic field. So இது ரெண்டுமே இருந்தாதான் it is an electromagnetic wave and they travel through space. They can travel through vacuum. They don't need a medium. இது வேற ஒரு பெரிய தலைவலி, இது வேற ஒரு பெரிய பிரச்சனை. என்னது? அந்த காலத்துல waves-நாலே they need a medium. Waves-நாலே they need a medium. Like our sound wave. நான் இப்ப பேசுறேன், உனக்கு கேக்குதுன்னா it's because of air vibration. It's because of air vibration.
if I remove the air between you and me, then if I talk, you cannot hear. If I remove the air between you and me, if I talk, you cannot listen. You cannot hear me. Purida? So, the thought was waves need a medium to travel. ஆனா electromagnetic waves வந்து they don't need anything. அப்ப எப்படிடா travel ஆகுது? இதான் ஒரு பெரிய தலைவலி. இதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த காலத்துல. And அதை ஆன்சர் பண்ணது நம்ம electric and magnetic field தான். So how they sustain, how they can travel through space, how they can travel through vacuum, அப்படின்றத I will show you, my dear boys and girls. So Maxwell's equations I have shown you. We have seen that. So பசங்களா இது உன் NCERT ல இருக்கும். So உன் NCERT ல இருக்க 4 Maxwell equations நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோ. நாலுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உன் NCERT textbook ல இருக்க Maxwell's equations நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோ. ஏன்னா நாலுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? So those are your 4 basic laws for your electromagnetism. ஓகேவா? Very good. So sound is not electromagnetic in nature. Harshit, டேய் எங்க இருந்தா வரீங்க நீங்களா? Sound is different. Sound is not electromagnetic. Sound is because of vibrations. Sound is because of vibration. It's because of compression, rarefaction. So it is a longitudinal wave, your sound, whereas your electromagnetic waves are transverse. Transverse na என்னன்னு தெரியுமா? Longitudinal na என்னன்னு தெரியுமா? Very good, Krishna. Mechanical wave na they need a medium to travel. Mechanical waves, they need a medium to travel. Sound wave is a mechanical wave and sound wave is a longitudinal wave. Longitudinal wave means they travel in the direction of vibration. Okay. So, however the particles vibrate in the same direction, the waves will travel. The direction of propagation is in the same direction as the vibration of the particles. Purida? So those waves are called longitudinal waves. Happy? But light waves are not like that. Light waves, your electromagnetic waves are transverse in nature. It is there for your CBSE syllabus. அவனே கொட்டலத்துல கொடுத்திருக்கான். டேய் transverse waves-லாம் நீ படிக்கணும். You have to know what are transverse waves. Transverse waves na, if your particles are oscillating up and down, your wave will move right side. Nadu? Sir, particles are moving up and down and wave is moving right side. அப்படிலாம் நடக்குமா சார்? ஆமா, அப்படிதான் நடக்கும். So that is what you call as transverse wave. So transverse wave na, you will be oscillating perpendicular to the direction of your motion. So your electromagnetic wave, your light wave is a transverse wave. Unlike your sound. Sound waves are longitudinal. So they oscillate in the direction of motion. Super. Did you all love it? இதெல்லாம் basics da. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் you will appreciate, you will enjoy what we are covering. I hope all of you are happy. So shall I move forward? எல்லாரும் clear-ஆ? பசங்களா? So இது வரைக்கும் நான் நடத்துனது displacement current. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? Are you all happy? So எனக்கு நீங்கலாம் படிக்க வேண்டியது displacement currentனா you all should know. என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ரெண்டாவது மேக்ஸ்வெல்லோட 4 ஈக்குவேஷன் I wrote it down in the previous slide. You have to know the 4 equations. அது ரெண்டு தெரிஞ்சா போதும். Displacement currentனா என்ன? இந்த 4 ஈக்குவேஷன் என்ன? இப்போ now we will move forward to our electromagnetic waves. சரியா? Up and down na y axis sir. Hari Varshini, I will show you, don't worry. I will show you with graph, with examples. Don't worry. I will make it very very easy. Harshita, vacuum la pesna kekada. See, vacuum la your sound waves can't travel. You hear me because of sound vibration. Okay va? நான் பேசுறது என்னோட மைக்ல ரெக்கார்ட் ஆகி உன்னோட இயர்போன்ஸ் இல்ல உன்னோட ஸ்பீக்கர் வைப்ரேட் ஆகும். ஸ்பீக்கருக்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஸ்பீக்கருக்குள்ள என்ன இருக்கும்னா you will have a vibrating sheet. You will have a vibrating column. ஸ்பீக்கரை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be a vibrating thing. So that will create those vibrations for you to listen. So unless you have vibrations in a medium, you cannot hear me speaking. புரியுதா? I hope now you are clear. So now let's move forward. So let's discuss பசங்களா. So இதுக்கு பேர் தான் longitudinal wave. பாத்தியா? Electric field is oscillating along y axis. மேல கீழ மேல கீழ மேல கீழ.
So in the blue color la irukadha nammaloda electric field. So in the blue color la vibrate aayittu irukadhu nammaloda electric field. So electric field is oscillating along y axis and magnetic field is oscillating along z axis. Okay va? So electric field along y, magnetic field along z. Super ah. Ana wave eppadi podhu? Sir, wave x axis nokki podhu sir. So wave is propagating along x-axis, but your oscillation is electric field along y, magnetic field along z. So the direction of travel, the direction of propagation of your wave is x-axis, which is perpendicular to both electric field and magnetic field. So such a wave is called as a transverse wave. Super. So transverse wave nanadu, the particles are in a perpendicular direction. The particles are oscillating in a perpendicular direction compared to the direction of propagation. Super. Ishwari, very good Ishwari. Are you all able to understand? Hari Varshini, did you understand it? What about others? So இப்படி தான் இருக்கும் பசங்களா உங்களோட electromagnetic wave. So this is how your electromagnetic wave will propagate. I hope all of you are clear. So the most important prediction to emerge from Maxwell's equation. Maxwell equation ஆல ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு ஏற்பட்டுச்சு. ஏன் அது மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புனா Maxwell தான் கண்டுபிடிச்சாரு a changing electric field can also lead to a magnetic field. Changing electric field can also lead to a magnetic field. அதை கொண்டு வந்ததே நம்ம Maxwell தான் in the correction for Ampere's law. புரியுதா? So the major prediction that emerged from Maxwell's equations are existence of electromagnetic waves, which are, what are electromagnetic waves? Coupled time varying electric and magnetic field that propagate in space. What are electromagnetic waves? They are coupled. Coupled na enadhu? Electric field um magnetic field um onna varum. Electric field um magnetic field um onna varum. They are coupled time varying. Time varying na time மாறிட்டே இருக்கும். Electric field பாத்தியா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. Electric field பாத்தியா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி magnetic field பாத்தியா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. So time varying electric and magnetic field propagating in space. That's called your EM wave. அவ்வளவுதான். Did you all like it? I hope all of you are happy. So இத experimentally யாரு prove பண்ணா? Hertz. So Hertz proved it in 1885 experimentally the existence of electromagnetic waves. So he found out radio waves. அதுக்கப்புறம் தான் ரேடியோ கண்டுபிடிச்சாங்க. Radio is used for communication இல்லையா? So இதுக்கு அப்புறம் தான் after Hertz found out as an experiment he found out and proved the existence of EM waves. அதுக்கு அப்புறம் தான் we had radio waves. அப்புறம் radio communication எல்லாமே was born after this. Okay va? Are you all clear? Very good, very good. So they will be in phase, Arshad. They will be. Great. So இப்போ what is the speed of electromagnetic wave? ஏன்னா இதெல்லாம் போர்ஷன்ல இருக்கு. இதெல்லாம் போர்ஷன்ல இருக்கு. உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு. அவன் என்ன சொல்லிருக்கான்? You should know all the characteristics of EM waves. So what is the speed of EM waves? Can anybody let me know the speed of EM waves? What is the speed of EM waves? Everybody, please let me know quickly. Sir, how much hour does this session last? Mariam Basha, in the session at least 9:30, 10 o'clock வரைக்கும் போகும். Okay வா? ஏன்னா I want to complete this chapter fully. இந்த portion தான் கொஞ்சம் முக்கியம். அதனால தான் ஸ்லோவா போறேன். அதுக்கப்புறம் if I get into spectrum, it's very easy. Spectrum வந்த பிறகு ரொம்ப easy. Very good, Vishnu Sarath. Very good, Dream Queen. Frank, very good, fantastic. So pasangla 3 into 10 to the power 8 is absolutely right. So எல்லா electromagnetic waves-உம் ஒரே speed தான். Confuse ஆகாத. நிறைய பசங்க மாற்றுறது இதுதான். They'll ask you, see, gamma rays travel at the speed of light. Super. What is the speed of X-rays? Can you tell? தம்பி யோசிப்பான். சார் gamma rays தான் fast. அப்போ X-rays வந்து slow சார். அப்போ X-rays வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போகும். முட்டை மார்க் வாங்குவ அப்படி சொன்னீங்கன்னா both are same. எல்லா electromagnetic waves-உமே
the speed of them is the same. Ella electromagnetic waves they travel at the speed of light. What is the speed of light? It is 3 into 10 to the power 8. It is denoted by the symbol C. What is the speed of light? It is denoted by the symbol C. Okay, va? And light is also an EM wave. Number visible light பார்க்கிறோம்ல நம்மளுக்கு கண்ணுல தெரியுற light அந்த lightமே it is a electromagnetic wave. We call it visible light. Okay, va? So Maxwell work தான் it unified the domain of electricity, magnetism and light. So in the மூணு different branches இது மூணுமே சம்பந்தமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த மூணுத்தையுமே ஒன்னு சேர்த்தது நம்மளோட Maxwell. So Maxwell is one of the greatest scientists ever. He is one of the greatest scientists to have ever lived on earth. Okay, so இப்ப நம்ம முன்னாடி போலாம் பசங்களா. Light is an electromagnetic wave. Is it true or false? Please let me know in the chat. Quick. Yes, very good, super பசங்களா எல்லாரும் சொல்லுங்கடா. I want everybody to answer. Very good boys and girls, you are all absolutely amazing. The answer is true. Light is an electromagnetic wave. Now what is the source of electromagnetic waves? என்னது சார்? எப்படி சார் electromagnetic wave உருவாகுது? எங்க இருந்து சார் வருது அப்படினு கேட்டிங்கனா the source of EM waves is accelerated charges. The source of EM waves are accelerated charges. Accelerated charges example is oscillating charges. Oscillating charges. So ஒரு charge எடுத்துட்டு இப்படி if you keep moving it, that is an example of oscillating charge. So oscillating charge is an accelerated charge. Accelerated charges can give rise to electromagnetic rays, electromagnetic waves. புரியுதா? Are you all clear? So எல்லாத்துக்குமே source தெரிஞ்சிக்கிறது நல்லது. And நம்ம இனிமேல் படிக்க போற electromagnetic spectrum அதுக்கு கூட ஒவ்வொரு type of rays குமே ஒவ்வொரு type of radiation குமே you should know how are they produced, what are their uses, what is the range of frequency, what is the range of wavelength. I want you to write it down and memorize it today. இன்னைக்கே போய் பண்ணணும். So இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் முடிச்சோனே பசங்களா நீங்க எல்லாரும் பண்ண வேண்டியது எனக்காக displacement current derive பண்ணு. நான் இப்ப பண்ணல, நான் பண்ண மாதிரியே displacement current derive பண்ணு. அதுக்கப்புறம் what are the characteristics of EM waves? What is the speed at which they travel? And what is the relationship between your direction of propagation, direction of electric field, direction of magnetic field? அதுக்கப்புறம் what else do you want to know? You want to know the uses of different types of radiation. Microwaves or uses, radio waves or uses, gamma rays, X-rays, UV rays, infrared, visible, எல்லாத்தோட uses, எல்லாத்தோட production, எல்லாத்தோட wavelength, எல்லாத்தோட frequency. இதெல்லாம் படி, இது போதும். இத வச்சே நீ full mark வாங்கலாம் இந்த சாப்டர்ல. That's it. It won't even take half an hour. Okay? Will you all do that? கண்டிப்பா பண்ணுவீங்களா பசங்களா? ஏனா இன்னைக்கு நான் இந்த செஷன் முடிச்சோனே tomorrow morning I have a class at 5:30. Tomorrow I am having a class with you guys in the afternoon. So now I will prepare. நான் 12 மணி 1 மணி வரைக்கும் படிப்பேன். அதுக்கப்புறம் தூங்கிட்டு 5:30 மணிக்கு எந்திரிப்பேன் to take classes. அப்ப நீனும் என் கூட சேர்ந்து வர்க் பண்ணனும்ல, நீனும் என் கூட சேர்ந்து வெறித்தனமா இறங்கி படி. அப்பதான் நம்ம வச்ச டார்கெட் எடுக்க முடியும். நம்ம வச்ச டார்கெட் 480 490. You need to study with me. You need to work harder than me. Got it? So now coming back to our title. So sources of electromagnetic waves. எப்படிடா electromagnetic waves ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? ன்னு கேட்டினா ஒரு சார்ஜ் எடுத்துக்கோ. சார்ஜ் எடுத்து ஆக்சிலரேட் பண்ணினா then you will have radiation of electromagnetic waves. So any accelerated charge will radiate electromagnetic waves. புரியுதா? So that's the whole point. You need to know that. Are you all clear? Superb. So இப்போ நம்ம முன்னாடி போலாம் பசங்களா. Consider a charge oscillating with some frequency. So ஒரு charge எடுத்துப்போம். Let's assume that it is oscillating. So ஒரு charge எடுத்துக்கோ, இது இப்படி oscillate ஆயிட்டே இருக்கு. So pendulum is oscillating, right? நம்ம pendulum எப்படி
pendulum will be oscillating. அதே மாதிரி ஒரு charge எடுத்துக்கோ, the charge is oscillating with some frequency. What is frequency? 1 by time period. Time period is the time taken to complete one cycle. So ஒரு cycle முடிக்க எவ்வளவு time எடுக்குதோ அதான் one time period. So how many cycles you complete in 1 second, that's your frequency. So அந்த charge வந்து oscillate ஆயிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு frequencyல. And oscillating charge is an example of accelerating charge. Why? Because you are constantly changing velocity. Because you are changing direction. நீ ஃபாஸ்டா போற, ஸ்லோ பண்ற, velocity direction மாறுது, திருப்பி ஃபாஸ்டா போற, அப்புறம் ஸ்லோ பண்ற, velocity direction மாறுது. So you are constantly changing the value of velocity, the direction of velocity. Therefore, you are obviously accelerating. புரியுதா? எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ. ஒவ்வொரு லைன், ஒவ்வொரு வார்த்தை உனக்கு தெரியணும். Are you all able to follow? Everybody clear? Superb. So, oscillating charge is an example of accelerating charge. Now, this produces an oscillating electric field in space. So, நம்ம charge oscillate ஆயிட்டே இருக்குல்ல, அப்போ அந்த சார்ஜால உருவாகிற electric field will also be oscillating. கரெக்டா? ஆமா தானே? So, charge நவுந்துகிட்டே இருக்கு, அப்போ அதோட electric field அதுக்கு ஏற்பட்ட electric field will also keep changing. இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம்ல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல நம்ம எல்லாருமே we have studied ஒரு சார்ஜால ஒரு electric field எவ்வளவு வரும்? kq/r². we have studied, right? ஒரு சார்ஜால ஒரு static charge சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க சார்ஜால we know what is the electric field, kq/r². do you all remember that? எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? யாரும் மறக்கலல? yep. So அதே மாதிரி ஒரு சார்ஜ் நவுந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த நவுற சார்ஜாலையும் you have a electric field. ஆனா இப்போ electric fieldம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா சார்ஜும் நவுந்துகிட்டே இருக்குல்ல, அப்போ அதால ஏற்படுற electric field மாறிக்கிட்டே இருக்கும். So you have an oscillating electric field which is produced in space. Did you all like that? Are you all clear? So in the oscillating charge ஆல you have an oscillating electric field in space. இப்போ நம்ம displacement current derive பண்றப்போ படிச்சோம்ல, ஒரு changing electric field will give rise to magnetic field. Did we study that? ஆமா சார், displacement currentல அதான் சார் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க. That is what you taught us. Very good. You are absolutely right. So இப்ப இந்த oscillating electric field ஆல we'll have a creation of oscillating magnetic field. Correcta? Did you all like it? Obviously it should come. So இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்க oscillating electric field ஆல we have an oscillating magnetic field produced. And இப்போ oscillating magnetic field ஆல we'll have a oscillating electric field again. You all know that. எங்க படிச்சீங்க? EMI. டேய் EMI ல படிச்சீங்களா? Electromagnetic induction. Electromagnetic induction என்னது? When you have a changing magnetic field, you can generate EMF. You can get EMF, induced EMF. So அதான் இங்க சொல்றேன், magnetic field மாறிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது திருப்பியும் electric field மாறதுக்கு உதவும். So இந்த மாதிரி they will sustain each other. That is how they are able to propagate in space. That is how they sustain each other. இல்லனா they die down ல, இல்லனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு செத்துரும். The wave will not travel. இங்க ஆரம்பிச்சினா கொஞ்ச தூரம் போய் இறங்கி it will die. But light waves are not like that. Light waves travel. Sunல இருந்து வருது நம்மளுக்கு. எப்படி சார் குறையாம வருது இங்க அப்படினு கேட்டினா, because they sustain each other. The oscillating electric field will produce magnetic field. The oscillating magnetic field will produce electric field. They sustain each other and they keep going. That is how they can travel in space. That is how it was proved that electromagnetic waves can travel, can propagate in space. அதுக்கு முன்னாடி they had this big headache. எப்படிடா electromagnetic waves travel பண்ணுது? என்னெல்லாம் கதை சொன்னாங்க தெரியுமா? They even told நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம ஒரு ஈத்தர்னு ஒரு மீடியம் இருக்கு. வாக்யூம் கிடையாது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம ஈத்தர்னு ஒரு மீடியம் இருக்கு. அந்த ஈத்தர் மீடியம்ல தான் லைட் போகுது, அதனால தான் லைட் டிராவல் பண்ணுது அப்படின்லாம் கதை கட்டினானுங்க. எப்போ? இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி. ஆனா இது வந்த பிறகு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. Because through this they were able to show that they can sustain each other and they can propagate. Okay வா? I hope all of you are clear. So இப்படி தான் பசங்களா நம்மளோட electromagnetic waves will propagate
I hope all of you are able to understand. Chariya? Very good. So now I hope you're all clear. Let's proceed forward, pasangla. Let's go forward. The frequency of electromagnetic wave naturally equals the frequency of oscillation of charge. Okay, wow. The frequency of electromagnetic wave naturally equals the frequency of oscillation of charge. So charge in the frequency la oscillate ஆகுதோ அதான் உன்னோட electromagnetic wave ஓட frequency கூட. Charge என்ன frequency la oscillate ஆகுதோ அதே frequency தான் உன்னோட electromagnetic ஓட frequency கூட. Got it? Are you all clear? Now, how is the energy coming? The energy associated with the propagating wave comes at the expense of the source, the accelerated charge. So, energy of the wave எங்கேந்து வருது? இந்த ஆரம்பிச்சு விடுற oscillating charge இருக்குல்ல, so அங்கேந்து தான் வருது. So, the oscillating charge, the accelerated charge is the source of energy for the electromagnetic wave. Got it? Very good. Superb. So this is what I said, pasangla. The oscillating charge produces an oscillating electric field, and an oscillating electric field produces magnetic field, which is then producing an oscillating EMF. And oscillating EMF again produces an oscillating magnetic field, and so on. இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். So in the மாதிரி they will help each other sustain, and that's how they propagate. Okay, so in this way the oscillating charges produce an electromagnetic wave. I hope you're all clear. இது ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. I guess now this concept should be clear to everybody. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Are you all happy? எல்லாருக்கும் ஹாப்பினா chatல ஒரு AD square ஒரு ஃபயரை போடுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். Everybody clear with this? ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம propagation and the characteristics of electromagnetic wave and the relations between them எல்லாமே படிக்க போறோம். ஆரம்பிக்கலாமா? முன்னாடி போட்டுமா? Very good Shrutika, very good Ishwari, Sanjeet Ram, Frank, Hari Varshini, Devashri, Frank, Kaushik, Pradesh. Superb. So இப்போ நம்ம முன்னாடி போலாம் பசங்களா. Let's go forward. So electromagnetic fields can be produced by, electromagnetic waves can be produced by what? Yes. Very good. The answer is accelerated charges. Very good, very good. So the electromagnetic waves can be produced by accelerated charges now or oscillating charges. That's the right answer. Stationary charges வாய்ப்பே இல்ல, தப்பு. Charges in uniform motion தப்பு. ஏன்னா uniform motion na acceleration 0. Okay va? So obviously these two are wrong. The correct one is accelerated charges. You guys are absolutely right. Good job pasangla. Very well done. Now try to solve this. Quick. Tapu ன்னு சொல்லுங்கப்பா. Next session, Raja. நாளைக்கு மத்தியானம் ராஜா. நாளைக்கு மத்தியானம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். அப்படி உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் சாப்டர் வேணும்னா நீங்க இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. சார் இல்ல சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுங்க சார், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ்ல இருந்து டீச் பண்ணுங்கன்னா you comment below this video, I will help you out. ஓகேவா? So பசங்களா, a charged particle oscillates at this frequency. So frequency of electromagnetic wave என்னது? The frequency of electromagnetic wave is the same as frequency of oscillation. So electromagnetic wave ஓட frequency of oscillation ஒண்ணுதான். So answer is 10^9. So that's your correct answer. Option A. Very good. Very good. You guys are absolutely correct. So what is the speed of EM waves? Speed of EM waves is the speed of light. 3 into 10 to the power 8. Okay, wow. So the speed of EM waves is the speed of light, which is c. So c எவ்வளோ? C is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Don't forget that. That's very important.
Okay va? Cool. So இப்போ பசங்களா இப்போ முக்கியமான விஷயம் இந்த டைரக்ஷன் சும்மா நீங்க ரேண்டமா போட முடியாது. You need to remember the direction. So direction of propagation. Direction of propagation is along your E vector cross B vector. E vector cross B vector will give you the direction of propagation. Super ah. ஏன்னா உங்க எல்லாருக்கும் A cross B direction தெரியும்ல. A cross B direction னா A எங்க இருக்கோ அதை பாயிண்ட் பண்ணு. Cross B னா curl your fingers to B. So B magnetic field இங்க இருக்கு. So E cross B will be towards the right. I hope all of you are able to get that. So அதான் நம்மளோட direction of propagation. அதான் நம்மளோட direction of propagation. Are you all clear? Everybody? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? முன்னாடி போலாமா பசங்களா? எல்லாரும் ஹாப்பினா சாட்ல ஒரு AD ஸ்கொயர் ஒரு ஃபயரை போடுங்க. யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சுச்சோ? இது ரொம்ப முக்கியம். Direction of propagation is E vector cross B vector. E vector மேல along x axis, B vector along y axis. So x cross y is Z. So it will move along Z. புரியுதா? This is very important. This is how you find the direction of propagation. The direction of propagation is figured out by using your right hand rule, your cross product. Okay va? So E மேல x axis, B is along y axis. So E cross B will give you the direction of propagation. So in the wave வந்து right side ல போகும். Oscillate ஆகி right ல போகும். சரியா? I hope now you guys got it. Superb. So இதான் நம்ம direction கண்டுபிடிக்கிற விதம். And இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நான் நிறைய சொல்லி தர போறேன். நல்லா கவனிங்க. So in the example your electric field is oscillating along x axis. Your electric field is oscillating along x axis. Your magnetic field is oscillating along y axis. And they are moving along z axis. Super ah? Are you all clear? So that's what I have written here. And please remember, electric and magnetic field should be perpendicular to each other. So the electric field is along x axis and the magnetic field is along y axis. So the electric and magnetic field are perpendicular to each other. The electric and magnetic field are perpendicular to each other. So that is how it is supposed to be in electromagnetic waves. Please be very clear about it. They are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation. Massa, வேற லெவலா? So மூணு perpendicular direction. மூணு வெவ்வேறு direction. Electric field ஒரு direction, magnetic field ஒரு direction, propagation ஒரு direction. மூணுமே they are mutually perpendicular to each other. Massa. Is EM wave non-mechanical? Of course, because it does not require a medium to travel. Electromagnetic waves do not require a medium to travel. They can travel through vacuum, they can travel through space. Are you all happy? Everybody clear? Super pasangla. So let's look at the equations. Okay, so the electric field is given by E0 sin kz minus omega t. Okay va? Yeah, sin sir, because the electric field is oscillating, it is varying sinusoidally. Okay va? The shape of this graph is sine graph. I am sure all of you know that. Is that clear? So it is a sinusoidal shaped graph. So another the peak value is E0. So peak value is maximum value, that's E0 sin kz. What is k? K is your propagation vector. The direction of motion. The direction of motion is along z axis. Okay va? So k is your propagation vector. The magnitude of k is what? The magnitude of k is 2 pi by lambda. And what is omega? Omega is 2 pi by f. So it will be 2 pi by t. Or you can say 2 pi f. That's your omega. Okay va? Are you all clear? So omega is your angular frequency and your k is your propagation vector, which is your 2 pi by lambda. Are you all clear? Everybody happy? Sinusoidal na, the shape of sine graph.
sin graph படிச்சிருக்கீங்களா 10th standardல sin function. So sin function மாதிரியே இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் நம்மளோட sinusoidal shape. Very good. Superb. I hope all of you are happy with this பசங்களா. So kz minus omega t இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதான் நம்ம electric field ஓட value, electric field ஓட variation. அதே மாதிரி magnetic field is along y-axis. Magnetic field is along y-axis. So that's why by. Ex na electric field along x-axis. By na magnetic field along y-axis. So what is B naught? B naught is the maximum value of magnetic field. And sine, why sine? Because your magnetic field also is sinusoidal in shape. So sin kz minus omega t. So these two should be same because they oscillate in phase. So they both should be the same. Purida? They both are the same because they oscillate in phase. Adnalda. Purida pasangla? I hope all of you are happy with it. So k value marakada. Omega n marakada. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். Everybody cool? Are you guys clear? Shall I move forward? Yep. முன்னாடி போலாமா? Superb. So பசங்களா, இப்போ I'll give you a முக்கியமான relation. Do you all remember this? Your velocity is equal to nu lambda frequency into lambda. Correct? So now let's try to find what is velocity. So velocity is equal to frequency into lambda. Lambda எவ்வளோ? Lambda வந்து 2 pi by k. Frequency வந்து omega by 2 pi. So your velocity is omega by k. You can note this down. Secret relationship, very important for your NEET exam, for your JEE mains, for your board exam. So velocity of the EM wave is equal to omega by k. Omega is your angular frequency. Your k is your magnitude of propagation vector. Okay va? Are you all clear? So இங்கேந்து lambda I wrote. இங்கேந்து lambda வந்து 2 pi by k. ஏன்னா lambda அங்க கொண்டு போ, k கீழே கொண்டு வா. So lambda அங்க போச்சுன்னா lambda is 2 pi by k. அதே மாதிரி இங்க frequency என்னது? Frequency is omega by 2 pi. இந்த 2 pi கீழே எடுத்துட்டு வா. இந்த 2 pi கீழே எடுத்துட்டு வந்தா omega by 2 pi தான் frequency. So omega by 2 pi தான் frequency. 2 pi by k தான் நம்மளோட lambda. So lambda into frequency தான் velocity. So velocity is omega by k. Are you all happy? Shall I move forward? Super ah. எல்லாருக்கும் clear ah? வேற level பசங்களா. So if everybody is clear, can you please let me know in the chat. Chatல ஒரு AD square ஒரு fire போடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். Yep. Are you all ready? Shall we move forward? Very good. Superb. So இப்போ நம்ம அடுத்த டாபிக் போலாம் பசங்களா. So like I said, k is the magnitude of propagation vector and propagation vector gives you the direction of propagation. So k oda value எவ்வளோ? 2 pi by lambda, where lambda is the wavelength of your electromagnetic wave. So இந்த relations are ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. I want all of you to remember that and remember this relation also. இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு derive பண்ணிட்டேன். I gave you how it came also. It's very very simple. Okay. And now coming to newer expressions. So இதெல்லாம் நீங்க already you would have studied this in previous chapters. Your velocity of light in vacuum is nothing but 1 by mu naught epsilon naught under root. So mu naught is what? Permeability. And epsilon naught is permittivity of free space. So you guys know all those values. So அதெல்லாம் substitute பண்ணினா you will get C is the velocity of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay வா? Are you all clear? So பசங்களா இது வந்து vacuumல மட்டும்தான். இதுவே மீடியம்ல இருந்துச்சுனா, இதுவே ஏதாச்சும் மீடியம்ல இருந்துச்சுனா it will be 1 by mu r mu naught and epsilon r epsilon naught. Okay வா? So if it is in a medium,
you will have relative permeability, relative permittivity. If it is in a medium, you need to write mu r epsilon r. Purida. If it is in vacuum, you can write mu naught epsilon naught. Purida. So this is only for vacuum and this is for medium. Whenever you are in a medium. Correct? Are you all clear? Very good. So in a material medium, it is not mu naught epsilon naught, it is mu e. Mu is what? Mu is going to be mu naught mu r, where mu r is the relative permeability and your epsilon will be epsilon naught epsilon r, where epsilon r is relative permittivity. Okay, va? I hope you guys are clear. Now let's move forward. So pasangla, this relation is very important. They keep asking this question. They'll give you one of them, they'll ask you the other. They'll give you one of them, they'll ask you the other. So the relationship between the peak of magnetic field and the peak of electric field is given by this one. Please remember it. The way you can check it is dimensional analysis. Sir, எனக்கு இது மறந்துருச்சு சார், நான் எப்படி சார் இதை கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி சார் கரெக்டா சொல்றது, எனக்கு வந்து இது மூணு ஞாபகம் இருக்கு சார், B0 C E0, இது மூணு தான் ரிலேஷன் தெரியுது சார், ஆனா எனக்கு எது டிவிஷன் அது தெரியல சார் அப்படி மறந்துட்டீனா, try to derive it by dimensional analysis. Try to do that. உன் NEET எக்ஸாம்ல இல்ல JEE mains எக்ஸாம்ல உனக்கு இந்த மாதிரி டவுட் இருந்துச்சுன்னா, try to go back to your basics. Find the dimension of B0, find the dimension of E0 and then check if they are matching, and only in this case they'll match. Okay va? Are you all clear? Everybody happy? முன்னாடி போலாமா பசங்களா? So இந்த கேள்வியை சால்வ் பண்றீங்களா? எவ்வளவு பேர் கரெக்ட்டா சால்வ் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். I want all of you to do it fast. Try to be quick. Come on guys. Are you all done? Everybody try to solve it. Quick. So இதை எப்படி சொல்வீங்க? So இதுதான் B0 value. So B0 எவ்வளோ? B0 is equal to 2 into 10 to the power minus 7. Okay வா? And இதான் உங்களுடைய K value. இதான் உங்களுடைய omega value. Okay வா? Are you all clear with it? Everybody? Are you all happy with it? So இதான் உங்களுடைய K value, இதான் உங்களுடைய, what is the value of that? That is your omega. So K is nothing but your 2 pi by lambda, that's equal to 0.5 into 10 to the power 3. And omega is equal to 1.5 into 10 to the power 11, that is equal to 2 pi by time period. So from here you can get everything. What is wavelength? Wavelength is equal to 2 pi divided by that. Okay, wow. So wavelength is what? Wavelength is 2 pi divided by 0.5 into 10 to the power 3. That is your wavelength. And what is the frequency? Frequency is 1 by time period. So 2 pi into frequency is your angular frequency. Okay, wow. So omega is what? Omega is 1.5 into 10 to the power 11. Omega is 1.5 into 10 to the power 11. That is your 2 pi into frequency. So frequency is what? Frequency is 1.5 into 10 to the power 11 by 2 pi. Super. Are you all clear? How many of you enjoyed it? So far so good? Did you all understand it, my dear boys and girls? Everybody happy? Superb. You guys are absolutely awesome. Where level pasangla. I'm so glad you're all able to understand it. So now, what will be the expression for electric field? Electric field will be what? Electric field will be along which direction? It should be perpendicular to your magnetic field and it should be perpendicular to direction of propagation. So X is propagation direction. Y is magnetic field. So electric field will be along Z. Super.
electric field will be along Z. X கிடையாது விஷ்ணு, X தான் direction of propagation. நல்லா பாரு, clear-ஆ பாரு, புரியுதா? So Ez is what? E0 into sin. அது உள்ள இருக்குது எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும். உள்ள இருக்குது will be the same. 0.5 into 10 to the power 3 x plus 1.5 into 10 to the power 11 t. Okay va? So that is your electric field expression. But E0 எவ்வளோ? E0 by C is equal to B0. So E0 is equal to C into B0, which is 2 into 10 to the power minus 7, which is equal to how much? 60. So E0 is 60. That's your answer. Did you all like it? Was it beautiful? பிடிச்சிருந்துச்சா? உங்க எல்லாருக்கும் கிளியரா? எல்லாருக்கும் கிளியர்னா போடுங்க சாட்ல ஒரு AD ஸ்கொயர், ஒரு ஃபயர். அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். Let's go forward. Please let me know in the chat, my dear boys and girls. Everybody happy with this? Shall I proceed forward? No doubt. Very good, Amrita Varshini, superb. Frank, quare level. I'm happy you're able to follow. So that's exactly what I did. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's go ahead. The speed of plane electromagnetic wave is maximum in the speed of plane electromagnetic wave is maximum in which place? It is going to be maximum in obviously vacuum. Dade yaar adu Pradesh, not anything else, no other medium. It is vacuum. Vacuum na the speed is maximum. I gave you an expression, right? I gave you an expression. C is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. So ida maximum. Otherwise velocity will be in a medium it will be mu naught mu r epsilon naught epsilon r. So my dear boys and girls, your mu r and your epsilon r will be greater than 1. So of course this will be smaller than this. So your velocity of light will be greater than the velocity compared in any medium. Velocity of light in vacuum will be greater than the velocity of light in any medium. Purida, are you all clear? My dear boys and girls, shall I move forward? Munadi polama. Great. So I think this topic is done. Now try to solve this. இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் என்னதுப்பா? எல்லாரும் டப்புன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Let me see how many of you are able to answer it correctly. What is the answer? The answer is very good, Aishu. That's absolutely right. Good job, guys. Option is A is the right answer. A is the right answer. And your E0 by C is equal to your B0. Don't forget that. Your E0 by C, your peak of electric field by C, velocity of light in vacuum, is equal to your amplitude of magnetic field. Got it? Next one. Can you all try this? Everybody. What is the answer for this? In an EM wave, the oscillating frequency of this, what is the wavelength? So, pasangla, EM waves will always satisfy another. Your C is equal to nu lambda. So, C is your velocity of light. And your nu, your frequency, your nu is your frequency is 3 into 10 to the power 10 and lambda is there. So, lambda will be what? 10 to the power minus 2 meter.
3 will get cancelled. 10 power 8 by 10 power 10 is 10 power minus 2. So the answer is option C. Did you all like it? Aishu, very good. You are absolutely right. Nishan, very good Nishan. You are right. What about others? Nobody is answering. Everybody is sleeping. Come on guys, try to be active. Varshini, super Varshini. Very well done. What about others? Guys, come on, try to be quick. I want you all to be fast. So, இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போலாம்யா. So now we are going to the spectrum. So இப்போ laddu topic. So பசங்களா, after the existence was proved that EM waves are existing, they tried to study the spectrum of EM waves. ஏன்னா மேக்ஸ்வெல் கண்டுபிடிக்கிறப்போ அப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது வெறும் விசிபிள் லைட் தான், நம்ம பார்க்கக்கூடிய லைட் அது மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா அதுக்கப்புறம் we studied the spectrum of EM waves. So spectrum of EM waves na, there were a group of waves which come under this spectrum. It is not just visible light. Visible light மட்டும் கிடையாது, visible light தவிர்த்து நிறைய waves இருக்கு which come under electromagnetic spectrum. So அதான் நம்ம படிக்க போறோம் இப்போ. Are you all ready? Shall we cover it? It's very easy. So இந்த அடுத்த டாபிக்க ஒரு half an hour நம்ம டப்பு கவர் பண்ணிடலாம். ரெடியா? எல்லாரும் தயாரா? Because only then we can complete this chapter. நீங்க போய் ரிவைஸ் பண்ணலாம். எப்படி ரிவைஸ் பண்ணனும் நான் சொல்லி தரேன் செஷனை முடியறப்போ. When I finish the session, I will teach you how to revise. எப்படி நீங்க போய் டப்புன்னு ஈஸியா ரிவைஸ் பண்ணி இந்த சாப்டர் அப்படியே போர்டு எக்ஸாமுக்கு மூடி வச்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு you can easily get confidence. பெருசா ஒண்ணுமே இல்லடா அந்த சாப்டர்ல. Literally nothing is than the chapter. You can go and get full marks. I will assure you. Okay, வேணும்னா இந்த சாப்டர்ல நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன் வைக்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? We will solve board exam questions, practice papers, sample papers. அதெல்லாம் நீங்க இன்ட்ரஸ்டட்னா எப்படி நான் சால்விங் வித் ஷிமோன் சார் பண்ணேன், யாரெல்லாம் பார்த்தாத சால்விங் வித் ஷிமோன் சார் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி செஷன் தேவைனா நீங்க தானே சொல்லணும், நீங்க தான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா ஐ வில் லவ் டு டூ இட். எனக்கு தேவை உங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட். நீ அதை யூஸ் பண்றியா, பயன்படுத்துறியா, அப்போ நான் நிறைய செஷன்ஸ் உனக்கு கொண்டு வரேன். அந்த மாதிரி வெறித்தனமா நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னா we will தெரிக்க விட்டு ஃபைவ். ஏன்னா இதெல்லாம் டுபா கூடுறா. 12th board exam is nothing. It's a joke. You can easily get above 480, 470 if you prepare hard, if you start working from today. So அதுக்கு I will help you, I will be your guide. But I want you to work with me. என்னோட அதிகமா ஒர்க் பண்ணு. நான் வாய் வலிக்க பேசிட்டு இருக்கேன். நாளை காலையில 5:30 மணிக்கு எனக்கு NC கிளாஸ். உங்களோட மதியானம் நைட்டு திருப்பியும் 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி if I am working during the Diwali holidays, சாட்டர்டே சண்டே எனக்கு தான் லீவு, எனக்கு தான் திவாலி ஆசை. பட் ஆனா I want to work because I know இந்த டைம்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க நல்லா முன்னேறுவீங்க. உங்களோட மார்க் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 மார்க் 100 மார்க் ஏறும் கண்டிப்பா. அதனால தான் I'm doing all this. So try to support, try to be involved பசங்களா. That is what I want. I want you to be involved. அது ஒண்ணு போதும் எனக்கு. நீ இன்வால்வ்டா டெடிகேட்டடா என் கூட சேர்ந்து படி. That is the biggest motivation you can give me. Okay, so yeah, now let's get started பசங்களா. At the time Maxwell predicted, Maxwell in the electromagnetic waves கண்டுபிடிக்கிறப்போ அப்ப வெறும் white light தான், நம்ம visible light தான் இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு முழு ஸ்பெக்ட்ரமே கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த முழு ஸ்பெக்ட்ரம் பற்றி தான் நம்ம இப்ப கரைச்சு குடிக்க போறோம். அண்ட் எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்கு, எப்படி இதை நீங்க படிக்கலான்றதையும் நான் சொல்லித்தரேன். ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா இந்த சாப்டரே மிஞ்சி போனா ஒரு 3 மார்க் 4 மார்க் வரும் உன் போர்டு எக்ஸாம்ல. அந்த 3-4 மார்க்க ஒருத்தன் கூட, இந்த வீடியோ பாக்குற ஒருத்தன் கூட விடக்கூடாது. ஓகேவா? So let's do that பசங்களா. Let's get started. So இதான் நம்மளோட electromagnetic wave spectrum. ஓகேவா? So it includes what? So it includes, நான் ஒரு சீக்ரெட் சொல்லி தரேன் பசங்களா. So visible light பாத்துக்கோ. visible lightல என்ன இருக்கு சார்? visible lightல 7 கலர் இருக்கு. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா அந்த 7 கலர் என்னது? அந்த 7 கலர் என்னது சொல்லு பாப்போம். What are the 7 colors in visible light? நீங்கலாம் 9th standard 10th standardல படிச்சிருப்பீங்கல. The dispersion of white light. Dispersion of white light into 7 constituent colors. What is that? 𝐕𝐏𝑘. Very good, Frank. வேற level da. So you have violet and red. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Correct? So பசங்களா violet to red மட்டும் பாரு.
violet இருக்கு red இருக்கு violetக்கு அப்புறம் வரது ultra violet redக்கு முன்னாடி வரது infrared மாசா அவ்வளவுதான் ரெட்டுக்கு முன்னாடி infrared violetக்கு அப்புறம் ultra violet infraredக்கு முன்னாடி micro waves அதுக்கு முன்னாடி radio waves ஏன்னா radio waves தான் biggest wavelength ultra violetக்கு அப்புறம் ரெண்டு x rays gamma rays over சூப்பரா did you love it இப்போ யாரும் மறக்க மாட்டீங்கல்ல did you love it எப்படி infrared பேர் வந்துச்சுன்னு did you understand why ultraviolet came because it's after violet infrared because it's before red மாசா so இப்போ ரெண்டே லைன்ல முடிச்சிடுறேன் wavelength வந்து it will increase like this frequency வந்து it will increase like this so highest frequency gamma highest wavelength radio lowest frequency radio lowest wavelength gamma மாசா அவ்வளவுதான்டா இதான்டா முக்கியம் இதுக்கு மேல எதுவும் கேட்க மாட்டானுங்க இதுதான் கேட்பானுங்க what is the wavelength comparison what is the frequency comparison இதுக்கு மேல போனா they'll ask you the uses of these rays they'll ask you the uses of these rays so gamma rays ஓட uses என்ன x rays ஓட uses என்ன radio waves ஓட uses என்ன so எல்லா uses நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ சரியா so shall we get started are you all with me shall we begin my dear boys and girls so wavelength radio தான் பெருசு ஏனா radio is the largest wavelength least energy okay va so energy kude energy is like frequency so frequency and energy they are related இல்லையா ஏனா you know that Planck's equation right Planck's energy equation hc by lambda okay or h nu so your energy directly depends on frequency so energy also is like frequency so this is lowest energy this is highest energy lowest energy highest energy super did you all like it are you all able to follow superb வேற level பசங்களா so energy left to right increases frequency left to right increases wavelength will increase to the left from right to left wavelength will increase ஏனா இங்கே பாரு violet ஓட red தான் more wavelength even if you forget compare violet and red எது பெருசு sir red தான் சார் பெருசு that's why we use red light in danger signal we use red light why do we use red light because red light can travel far without scattering much because of its high wavelength so red light has more wavelength that's on the left side so இதுதான் more wavelength புரியுதா so like that also you can remember so many tricks to remember this I hope now you understood it that's about it pasangla so radio waves more wavelength gamma rays wavelength romba kammi okay va frequency radio waves is less but gamma rays frequency is very high okay va so that is what is given here there are 7 types of waves your radio waves microwaves infrared visible ultraviolet x-rays gamma rays now we need to study their uses their production methods and maybe their frequency and wavelength so pasangla ஏதாச்சும் ஒன்னு frequency மகடி இல்லாட்டி wavelength மகடி ரெண்டுமே மகடிக்கணும் அவசியம் இல்ல தெரியும்ல ஏனா they are all related by this expression c is equal to frequency into lambda so ஒன்னு frequency படி இல்ல wavelength படி ரெண்டுமே படிக்கணும் அவசியம் இல்லடா ஏனா ஒன்னு தெரிஞ்சா ஒன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏனா you know c right 3 into 10 power 8 you know what is c c is your velocity of light which is 3 into 10 to the power 8 so if you know c you can find out one of them if you know the other so if you know your frequency you can get lambda if you know your lambda you can get frequency so you don't have to memorize both but at least one you should memorize sir na sir wavelength லாம் கேட்பாங்களா frequency லாம் கேட்பாங்களா வாய்ப்பு இருக்கு நண்பா வாய்ப்பு இருக்கு சோ தேவலாம் மாட்டிக்காத சனால wavelength இல்லாட்டி frequency ஏதாச்சும் ஒண்ணே நீ மகட்சே ஆவணும் வேற வழி இல்ல ஓகேவா great so let's move forward
So this is your distribution. I already told you. Gamma rays, higher frequency, higher energy, wavelength kammi. Radio waves, high wavelength, low frequency, low energy. Avaldhaan. So that's the variation. Pathya, variation da kaamikranga. So can you try to solve this? Let me see how many of you are answering it correctly. Everybody done? Very good. Okay. Yes, you're right. You're all absolutely correct. Lowest to highest frequency. So microwaves, lowest, visible light, gamma rays. So option C is the right answer. Very good. Super pasangla. So name one application. So avada, ipo nama discuss pannalam. Avada munjichu chapter. So radio waves or application enadhu? Radio waves. Radio waves perle irukku. Radio communication. Radio communication. So radio waves are mainly used for communication. Okay, wow. For communication they use radio waves. Very, very important. Okay, wow. Ella EM waves ko 1 or 2 applications you should know. Ella EM waves ko 1 or 2 applications you should know. Television, telecommunication, your FM, everything, they use radio waves. Okay, wow. So how are they produced? They are produced by accelerated motion of charges in conducting wires. So how are radio waves produced? They are produced by the accelerated motion of charges in conducting wires. So pasangla, idha neenga note pannikano. Ena idu ellame information da, onnum purinjikradhukku illa, you just need to know this. So adanaala neenga enna pannuna, electromagnetic spectrum la 7 types of waves kume, how they are produced, what is the wavelength range, what is the frequency range, what are the uses, idu ellame theriyano. Please do that. Will you all do that for me tonight? 7 types of waves kume, you should know how they are produced, what are their uses, what is the frequency range, what is the wavelength range. இது நாலுமே எழுதி வச்சுக்கோ, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So that நீ இனிமேட்டு பயப்பட தேவையில்ல இந்த சாப்டர் பத்தி. So ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணு. 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணினா you will never forget this ever. 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணினா you will always have this in mind. சரியா? So they are used in radio and television communication. So I already told you how are they produced. எப்படி radio waves produce பண்றாங்க? By the accelerated motion of charges in conducting wires. Okay. So now this is the frequency range of your radio waves. இதெல்லாம் நீங்க NCERT பார்த்து எழுதுங்க. I don't know whether it is written exactly as in NCERT. So I would prefer NCERT. Okay, wow. Please refer to NCERT and write down these values. Don't write blindly what I have written here. Okay, wow. So you can see the comparison. Radio waves, the wavelength are very big, like human size or building size. Microwave, honeybee size. Infrared, pinhead size. Visible, like protozoans. Ultraviolet, like molecules. X-ray, like atoms. Gamma rays, like nuclei. That size. That is the size of wavelength. X-rays, atom size. Ultraviolet, molecule size. Visible, protozoan size. Infrared, pinhead size. Microwave, honeybee size. Radio wave, building size. This is just for comparison. Okay, this is just for comparison. So radio waves are very big actually compared to gamma rays. Gamma rays are very small wavelength. So this is wavelength comparison. Frequency will be opposite. Frequency, gamma rays will be highest, radio waves will be lowest. Next, microwaves. Where do you use microwaves? Microwaves are used in microwave ovens. You all use it to reheat your food, right? So your Maggi, your pastries, you all use it to reheat your food. So it is used in microwaves.
microwave oven. And where else do we use? Radar systems. Your radar systems. So your aeroplanes, your ship, everything they use radar, right? To detect incoming objects. So to detect incoming objects, they use radar. So radar also uses microwaves. Okay. So due to the short wavelength compared to radio waves, they are short wavelength. They are suitable for radar system used in aircraft navigation. Okay, wow. So how are they produced? Microwaves are produced by a special vacuum tube called klystron, magnetrons and gun diodes. Okay, wow. So microwaves எப்படி produce பண்றாங்க? How are they produced? In special vacuum tubes. What are those vacuum tubes called as? Klystrons. Okay, so those production methods also, please remember it. They might ask you in exam. Radar is also used in tennis. Okay, the moment he serves, you see the speed of the service. Patya, he serves, you see the speed of the service, 119 miles per hour. You see that board changing. 119 miles per hour. So they measured the speed of his service. How? By using radar. Even in cricket, right? Even in cricket, how fast a bowler bowls, that is also using radar. So you need to use microwaves for that. I hope all of you are clear. And then obviously in microwave ovens. Very good. So microwave ovens, how do they work? The frequency of microwave is set to match the resonant frequency of water molecules. So that the energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules. That's how a microwave works. The frequency of microwave is set to the resonant frequency of the water molecules. Resonant frequency means that's when you'll have faster, most efficient transfer of energy. Okay, va? So microwave, you should use food which contains water. Appada use aagum. Ilana, it generally doesn't work because it works by exciting the molecules of water. So generally you use food items which are having water in it. Okay, va? So ida range of microwaves, range of frequency and range of wavelength. I hope all of you are clear. After the infrared. Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. Even we have infrared radiation because we are hot, warm-blooded, right? So you would have played games, right? Computer games. So computer games, there are games in which you can scan through walls. So through the walls, you can wear infrared binoculars and you can see the heat image. You can see the heat image of people or enemies standing outside. Ilya. So in the room, the infrared binoculars, you can see the heat signature of enemies outside the room. Ilya. So ada IR, infrared. So anybody who is warm, who is hot-blooded, warm-blooded, you will have that infrared radiation. Okay? So IR waves are sometimes referred to as heat waves. This is because water molecules present in most materials readily absorb IR waves. Okay, va? Great. So infrared, how to use this another? It maintains the temperature of the earth. And we use it in remote. TV remote. Pathirikingla, munadi oru bulb irukume. That emits IR. Okay, va? So TV remotes you use IR waves. It maintains the temperature of the earth. So idala uses of IR. Okay, va? So this is an use of IR, your infrared. Then you have visible light. So infrared waves oda frequency range inga kuduthirken and adoda wavelength na kuduthirken. You guys can check it out. But pasangla inga note பண்றதை விட NCERT book la kuduthirukadha note பண்ணு. ஏனா அதான் உனக்கு முக்கியம். அதான் முக்கியம். சரியா? So then we have visible light which is used for seeing. Visible light or use another. Because of visible light only you can see things. Otherwise you cannot. Because light falls on an object, comes to your eye. Only then you can see it. Otherwise you cannot see objects. Ilya. So the most familiar form. It is part of the electromagnetic spectrum that is detected by human eye. And wavelength and everything is given. These are all easy, pasangla.
So frequency range of visible light is over here and wavelength is given over here. So both I would recommend you to complete it through your NCERT textbook. Can you all please answer this? Quick. Yep, very good. Infrared lies between microwave and visible. All of you are right. Super Pasangla. Very good Aishu, Frank. Very good Ashwin. Jayanti Balaji. Sanjit Ram. Amrita Varshini. Fantastic. Ditto Dark. Drama. I always read your name as Drama Queen. I don't know why. Dream Queen, you are right. Harshita, Kaushik, Pradesh, Superba. Ellarume right. Good job, guys. Midun, Devashri, superb. So, இப்ப அடுத்தது போலாம். UV. What are the uses of UV? Can you guys please let me know? Uses of UV rays. UV rays or uses என்னது? For sterilization. Hospital எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? Hospitals they will use UV light to sterilize objects. So sterilization, and also they use it for LASIK surgery. LASIK surgery also they use UV rays. Okay va? To kill germs, to sterilize, and also in LASIK surgery, which is nothing but LASIK or a full form another. Can you all please let me know? Very good. So UV rays or a source another. Sun is also a good source of UV rays. இல்லையா? ஏன்னா சன்லைட்ல UV இருக்கு, அதான் ஓசோன் லேயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓசோன் லேயர் இருக்கனால தான் we are protected from UV rays. இல்லாட்டி UV rays நம்ம ஸ்கின்ல பட்டா we can get skin cancer. Do you all know that? So UV rays நம்ம மேல படாம protect பண்றதுக்கு we have ozone layer. Ozone layer ரொம்ப ஓட்ட உந்து UV rays உள்ள வந்துச்சுனா, UV rays நம்ம மேல பட்டுச்சுனா we will get skin cancer. Okay வா? So அதனால தான் you see in America, Western countries they always wear sunscreen. They always put sunscreen when they go out. India நம்மலாம் கண்டுக்க மாட்டோம். இந்தியால நம்மலாம் கண்டுக்க மாட்டோம். இப்பதான் because of social media influencers நம்ம எல்லாரும் ஸ்லோவா we are using sunscreen. But ஆனா US ல எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. ஏன்? ஏனா US ல ozone layer ஒரு இடத்துல ஓட்டை இருக்கு. It is thinning. Ozone layer is depleted in one area, so they get UV rays. The UV rays concentration there is slightly higher. So another they use sunscreen whenever they go out and they avoid sun. Okay va? Very good. So pasangla, ultraviolet rays, how are they produced? Sun is the source, but how are they normally produced here? How can we produce? They are produced by special lamps and very hot bodies. So ultraviolet rays are produced by special lamps and very hot bodies. So UV rays are used in LASIK surgery. What is LASIK surgery? Laser assisted in situ keratomyeliosis. Okay, laser assisted in situ keratomyeliosis. That is your LASIK surgery. They might ask you full form. They might ask you full form. So you should be ready for that. Full form தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. LASIK மட்டும் சொல்லாத. You need to know what is LASIK. Full form 1 year they asked in board exam. They are also used to kill germs in water purifiers. So UV lamps are used in sterilization. Sterilization are cleaning and killing germs in hospitals mainly. Okay va? So UV rays are good at killing germs so that you don't get infected. Okay va? So that is the uses of UV rays. This is the frequency and wavelength comparison. Now moving on, X-rays. X-rays are used to scan for fractures. Some X-rays are used in cancer treatment. Okay va? So some X-rays are used in cancer treatment. They are used for scanning fractures. Okay va? So that is your uses of X-rays. Wherein X-rays, how do you produce? You bombard a metal target by high energy electrons. So ஒரு metal target வச்சிட்டு அத
high energy electrons are bombard panina, then what you get out? What you get out is your X-rays. Okay, wow. So a metal target, if you bombard with electrons, you will get X-rays coming out. So that's how X-rays are produced. What are the uses? For figuring out fractures and treatment of cancer. Okay, wow. Pasangla, gamma rays of cancer. Ana gamma rays for destroying cancer cells. X-rays for treating cancer. Purida, that's the difference. Because many people make mistake. They will purposely ask this. Kandipa இத வேணும்னே கேட்பானுங்க. கேன்சர் ட்ரீட்மென்ட்க்கு யாரு? எக்ஸ்ரேஸ். கேன்சர் ட்ரீட்மென்ட்க்கு யாரு? எக்ஸ்ரேஸ். கேன்சர் செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு யாரு? காமா ரேஸ். புரியுதா? இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பம்பார்ட்னா அடிக்கிறது. You are throwing at it. நல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் ஹை ஸ்பீட் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்து நான் வந்து ஒரு மெட்டல் டார்கெட் மேல தூக்கி அடிக்கிறேன். அதான் பம்பார்டிங். ஓகேவா? So that's called bombarding. I hope you understood it. So இதான் எக்ஸ்ரேஸ் ஓட frequency. பாத்தியா ரொம்ப அதிகம். எக்ஸ்ரே ஓட frequency எல்லாம் very very high. Wavelength ரொம்ப கம்மி. Wavelength ரொம்ப கம்மி, frequency ரொம்ப அதிகம். X-rays. And finally we have gamma rays. Gamma rays, how are they produced? By nuclear reaction. They are produced by radioactive nuclei. So gamma rays எப்படி produce பண்ணுது? Either in nuclear reaction or radioactive nuclei தான் நம்ம gamma rays வரும். And gamma rays ஓட uses destroying cancer cells. Okay, they are used to destroy cancer cells, not to treat cancer. Treating cancer வந்து X-rays. Please remember that. I hope all of you are clear. So either the frequency range will be the highest, 10 power 23 hertz. 10 power 23 hertz and above. 10 to the power 23 hertz and above gamma rays. Wavelength is very very less. Wavelength is romba kammi. Okay, so what is the highest? The penetration power of X-ray increases with the increase in. So penetration power na, so X-ray வருது. நான் ஒரு lead block வைக்கிறேன், ஒரு செவுரு வைக்கிறேன், அதை தாண்டி X-ray வருது. So எவ்வளவு தூரம் penetrate ஆகி வருது, அதான் penetration power. So penetration power depends on frequency. So frequency அதிகமா வச்சா penetration power அதிகம். புரியுதா? So frequency, energy, they are all related. So penetration power na, ஒரு செவுரு இருக்கு, அந்த செவுத்துக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் X-ray போகுது நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஒரு செவுத்துக்குள்ள X-ray எவ்வளவு தூரம் போகுது நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அதுக்கு பேர் தான் penetration power. So penetration power is proportional to your, is dependent on your frequency. So frequency அதிகரிச்சுனா நிறைய penetrate ஆகும். அதே மாதிரி தான் energy அதிகமா இருந்தா அதிகமா penetrate ஆகும். So answer is option B. Very good guys. The most penetrating radiation of the following. So இது நாலுல எது most penetrating? Very easy. Whichever has the highest energy. Highest energy, highest frequency யாரு? So பசங்களா, X-rays and gamma rays are more penetrating than alpha and beta. X-rays and gamma rays are more penetrating than alpha and beta, but more than X-rays, gamma rays are most penetrating. So that's why option D. Very good. Super adi. எல்லாரும் கலக்கிட்டீங்க. So பசங்களா, வெற்றிகரமா 2 hour we have completed the chapter. Are you all happy? எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். I don't know. In between I thought my throat would not work, so I thought I should stop, but anyway we have completed it. I am ரொம்ப happy பசங்களா. So எல்லாரும் நல்லா போய் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நான் சொன்ன விஷயங்களை போய் மறக்காம படிங்க. சரியா? So இதான் நம்ம டெலிகிராம் குரூப். நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல நான் இந்த PDF ஷேர் பண்றேன். மறக்காம நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பை ஜாயின் பண்ணுங்க. And if you enjoyed this session, மறக்காம subscribe to our channel, share it to your friends. உங்க friends உங்க ஸ்கூல் பசங்கலாம் கூட்டு வாங்கயா. ஓகேவா? So நாளைக்குலாம் நம்ம புது சாப்டர் படிக்க போறோம். நான் 12th நிறைய செஷன்ஸ் எடுக்க போறேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்ம தாய்மொழியில தமிழ்ல கத்துக்க போறோம். சூப்பரா. So உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களை போல மற்ற பசங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஸ்கூல்ல 12th உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்ககிட்டயும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் கூட்டு வாங்க. So that I will be super duper motivated. ஏன்னா எனக்கு அதான் சந்தோஷம். நீங்களாம் இதை பார்த்து யூஸ் பண்ணி முன்னேறினீங்கன்னா
I would be the happiest. So do come for the next session with your friends. I'll be looking forward to it. Okay? So பசங்களா என்னோட homework என்னன்னா I will show you the homework for today. So இதான் உன்னோட syllabus. இத screenshot பண்ணிக்கோ. So இந்த syllabus பொறுத்து நான் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தனோ அது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோ. So I taught you displacement current na enna, I derived it. எதுக்கு அது வந்துச்சு அது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தேன். Electromagnetic waves na enna, அவங்களோட characteristic என்ன? They are transverse waves. What is transverse waves? What is the relation between E0, B0 and C? Okay. So everything I want you to understand qualitatively. Okay va? And then electromagnetic spectrum la the 7 types of waves, how they are produced, what are their uses, what is the range of frequency, what is the range of wavelength. So adha elementary facts. That's it. அதுதான் இந்த சாப்டரே. அதுக்கு மேல எதுவுமே இல்ல. ஓகேவா? அதுக்கு மேல எதுவுமே இல்ல. I hope all of you are clear. So yeah, please go do that. நம்ம நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு மதியானம் I will let you know. You guys please definitely come with your friends. We will rock ஒரு chemistry chapter. Okay? Trick to revise. Trick to revise தானே நான் சொன்னேன். C is equal to nu lambda. So ஒன்ன படிச்சா ஒன்னு படிக்க தேவையில்லை. அதான் ட்ரிக். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டிலே படிங்க. என்சிஆர்டிலே படிக்கிறது தான் பெட்டர். அண்ட் என்சிஆர்டில ஒரு டேபிள் இருக்கும். அந்த டேபிள்ல எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டேபிளே ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பசங்களா. ஆல் த வெரி பெஸ்ட். லவ் யூ ஆல். நாளைக்கு சந்திப்போம். அதுவரை சந்தோஷமா போய் படிங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்க, விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இன்னைக்கே ரிவைஸ் பண்ணினா 1/2 மணி நேரத்துல முடிச்சிடலாம். இதுவே நீ இன்னைக்கு விட்டு நாளைக்கு விட்டு சண்டே படிச்சினா it will take 1 hour because you will again have to go through everything. You will forget. அதனால தான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இப்பவே போய் படி. ஹர்ஷித், what happened Harshit? No, I was seeing your chat only, man. I was focused on teaching. That's why I didn't respond. சரியா? So பசங்களா எல்லாரும் போய் நல்லா படிங்க, ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. All the very best. Love you all. See you in the next one. Until then, take care. Study well. Bye-bye.